sometimes very pessimistic and sometimes very optimistic. Yes, they're like weights on a balance. То есть Дарио тоже может с этим согласиться, именно с личной точки зрения. У него тоже часто бывают противоречия. С одной стороны, очень оптимистичные какие-то прогнозы, с другой стороны, очень пессимистичные. То есть, и как вот такие вот весы у него. I think Ben probably can imagine, as a libertarian, sometimes I look from the point of view of history, and I'm very pessimistic about the government and so on, its direction in the future. Yeah. And then other times I'm a techno-utopian and believe technology might save us one more time. Like solar panels getting really good now. That's right, or maybe Elon Musk will help us save the future, I don't know. I forgot something that Victor said he was going to comment on your 2 books, Dario. So, Alina, if you could ask Victor about what Victor thinks of Dario's 2 books. Виктор вас спрашивает. Yes, please comment, yes. Дарио очень хочет, если у вас есть какие-то комментарии по поводу его книг или работ, то... Да, я, конечно же, краткий комментарий обязательно. Of course, he has a very short comment. Я имею в виду его последнюю книгу, которую он со мной любезно поделился, а именно вот 8 ключей к менеджменту, к лидерству, 8 ключей к лидерству. 8 keys to self-leadership. Вот по этой книге. He wants to comment on that book. Sure. Значит, смотрите, понятие интуиции времени и как ее развивать. Очень хорошие, я считаю, советы у Дарио приведены по этой функции в данной книге. So Victor says эти советы. In this book you are very good at giving advices on how to develop the intuition of time. Yes, thank you. I tried very hard to make the book practical and through examples help people to understand the functions. Он пытается, да, сделать эту книжку очень практичной и очень пытается привнести очень много этих примеров. И я еще хочу добавить, что я имею в виду, Дарио удачно использует очень вот эту модель, это, наверное, NLP-модель, вот, из 4 шагов. Она очень соответствует соционическим представлениям о том, как функции группируются в кольцо. Там используется модель, которую используют НЛПисты. Вот, она из 4 шагов. Вот, ну, подробнее это, я не знаю, надо дольше рассказывать. Dario, he says that he really found it very interesting, your 4-step model, and that shows exactly what socionics is describing, how the type forms in that model that you try to describe. Oh, very interesting. Yes, it would here's a word, behoove me to become more familiar with the socionics model then. В таком случае я, говорит, буду теперь больше еще соционику изучать. Это приятно слышать. He's very glad to hear that. Yeah. И еще такое замечание хотел бы я сделать по функции интуиции времени. Есть такая дихотомия, холизм, холистическое мышление и редукционизм. Сможете вести, да? Целостное мышление, оно называется холистическое, целостное. И редукционизм. Google нам в помощь. There are some terms that I have no idea. Okay, что вы сказали, Виктор? Холизм или целостное мышление. И противоположность это редукционизм или разбиение на части и объяснение целого через часть. Okay, holistic thinking and reductive, I guess, thinking. Да, okay. Это очень напоминает противопоставление между интуицией времени, холистическое мышление, и структурной логикой, которая редукционизм отвечает за редукционизм. So the intuition of time could be described kind of like a holistic thinking with the comparing to the structural logic, which is reducing thinking. И вот для того, чтобы понять систему со всех сторон,
многоракурсное мышление, нужно объединить обе эти функции. И структурную логику, то есть редукционистский подход, и интуицию времени, то есть целостный подход в одном. And in order to understand something complex, you need to combine these two functions in one, the structural logic, which is TI, reducing thinking, with the wholeness of the picture, which is NI, the holistic thinking. И это получается по-настоящему только у двух типов. Это либо интуитивно-логический интроверт, либо логико-интуитивный интроверт. And only two types can really do that. It's the intuitive logical introvert or logical intuitive introvert. Поэтому они самые лучшие эксперты. That is why they are the best experts. Yes. Yes, I feel very lucky that in graduate school and for 20 years with Linda Behrens, I was very much exposed to both holistic and reductionistic thinking. Like Linda Behrens is TINE, Okay. and but my dissertation advisor was NITE, so very different but similar ideas. То есть ему повезло очень, когда он учился, и 20 лет с Линдой Беренс, и у него был и куратор Бальзак, значит, а Линда Беренс, получается, Робеспьер, то есть его, я очень наблюдал это на себе, именно вот такое вот мышление. Да. Oh, could I ask about, given that Victor's had time to have a look at Dario's two books, what does he think about the compatibility between his types, sort of how Victor conceives the types, and Dario conceives the types? Виктор, как вы сравниваете два подхода, ваш подход и подход Дарио в идентификации типов? В идентификации типов не знаю, а вот относительно вот функций, особенно интуитивных функций, ну, очень совпадает. He says he doesn't know yet about the type in general, but when it comes to the intuitive functions, that the approaches are very similar. Я еще хотел бы добавить противоположную, как требуется по многоракурсному мышлению, противоположный подход. Рассмотреть интуицию времени не с точки зрения интеллекта, а с точки зрения обычного поведения. Victor suggests to look at the intuition of time not based on the intellect, but also based on the behavior. И здесь я назову вот такие проявления людей, которые обладают этой функцией. Во-первых, они умеют выжидать подходящий момент. And one of the features of these people, they can wait and wait for the perfect moment. Yes, yes. It is a learned. I have learned how to do that. In fact, I just did that recently. I describe it as putting like hypnotic suggestion in my mind that at some point in the future, I don't know when, the perfect moment will arrive, and I will do what is needed to achieve a particular envisioned result. То есть Дарио так поступает всегда с собой, то есть он как бы какой-то такой сам себе как бы гипнотически говорит, что типа вот сейчас надо вот здесь остановиться и вот выждать, потому что когда-то в будущем будет какой-то определенный момент, когда он может все это... Да, я понял. И, Лена, есть еще второе очень интересное проявление в поведении людей с этой функцией. Вот смотрите, им приходится как бы много общаться или даже выживать в среде силовых сенсориков. So there is another feature of these types is that the fact that these types have to survive and communicate in the territory of the SE types. И получается, что они по своей силе намного уступают силовым сенсорикам. Как же им выжить? And the question is really that they are not as strong as the SE leads. How can they survive in this type of environment? И получается, у них есть такая стратегия поведения – запутывание противника.
And they have the strategy to do that. They actually confuse their enemy. То есть они так себя ведут, что нельзя понять, чего они добиваются, чего они хотят. И такое поведение, ну, останавливает силовиков. They try to confuse the C leads and try to behave the way that others don't understand what they are going to, and that confuses the C lead. It kind of stops them. Вот любое странное поведение, странное, необычное, останавливает людей с силовой сенсорикой, они не знают, что делать дальше. And any strange behavior like this will always kind of stop the SC leads people, and when it happens, they just don't know what to do and how to behave later. Они же не могут, у них эта зона мозга слабо развитая, которая отвечает за непредсказуемое, запутанное поведение. Они не могут эту информацию обработать. Because that particular function is weak, and they can't really kind of behave accordingly on the spur of the moment because it's weak function. Yeah, one of my goals as a teacher in university, or one of my methods as a teacher, was to take students outside and give them experiential learning, so that but fun, sort of easy experiential learning, so that the students would have an insight on their own from the experience, and then I would reorient them rather than confuse them. Он говорит, что он тоже со своими студентами такое иногда проделывает, он их там выводит куда-то там и пытается их как-то ориентировать на местности, вот, но, говорит, очень часто ему приходится переориентировать их больше, чем запутывать. And I got a very strong following of SE lead students who really enjoyed the class and would tell many people about it, because they felt I gave them or allowed them to have insights that they wouldn't normally have, such as life actually has a meaning. То есть он говорит, и как раз таки вот в этих упражнениях у него вот эти вот как бы последователи, как раз именно силовые сенсорики, которые потом рассказывают другим о его вот этом классе, и как вообще Дарио показал им, что у жизни есть какое-то вообще значение и так далее. То есть он показал им, что все, значит, по-другому как бы. Ну да. Yeah, and I say this because I realize that what Victor's saying is so true that I don't even think about it, that it is very easy for NI leads to confuse people, and that we need to work at ways to make it productive rather than confusing. И он очень соглашается с вами, когда вы говорите по поводу, что я, говорит, даже об этом и не думаю иногда, что у меня есть такая возможность запутать людей, говорит, и значит просто нам надо больше обращать внимание на то, чтобы людям показывать вообще не запутывание, а наоборот как-то движение какое-то. Но дело в том, что запутывание это против противника используется. Против Dario, you will confuse your enemy, not your Oh yes, last weekend I had a very good experience. This is the first time ever to say something that immobilized an SETI, which is normally a type I find very intimidating. Я, говорит, как раз маршала, говорит, в прошлый раз, говорит, запутал, потому что, говорит, эти люди, говорит, меня это, они такие навязчивые для него. But I must give the credit to my unconscious, not to me. Я, говорит, просто должен сказать, что это мое подсознание, это не я. Совершенно верно. Вот, но смотрите, за умение ориентироваться в запутанных ситуациях силовики со временем начинают ценить интуитивных интровертов. Yeah, with times, the AC leads will actually appreciate that particular thinking type as the NI lead.
То есть они даже их приближают к себе, делают их советниками и экспертами, приближенными к лицу, облеченному властью. Yeah, especially like SE leads, they like power, so with time they will actually attract those people to be kind of their right hand and advisors and experts and things. Mm-hmm. Yes, it is one of my. I have a number of SEFI friends, and now I am trying to cultivate more SETI business friends. У него очень много, значит, этих хранителей, друзей, и сейчас он пытается еще привлечь. Which ones did you say? SCTI? Yes. Yeah, Napoleon or Caesar. Да, пытается этих Наполеонов и. Yeah, it's a challenge, but very good synergy when both people can work together. Yeah. Очень, говорит, хорошие можно результаты получить, когда две такие стороны работают вместе. Совершенно верно. You're right. Вот и еще, значит, последнее, что я хотел бы добавить, что у людей сильная интуиция времени, бывают очень хорошо развиты способности в узких областях, например, математика и музыка. And the last thing he wanted to add is that the annihilation